Hello student, now let us start the next topic of the lens chapter. Right? Now the next topic of the lens chapter is nothing but the human eye. Now when we consider about the human eye, now we know that the human eye is nothing but it is made up of eyeball. And when we consider the shape of the shape of the eyeball is approximately spherical in shape. Shape of the eyeball is approximately spherical in shape and its diameter is about 2.4 centimeter. Now see, what is its diameter? 2.4 centimeter. Now when we are going to consider which are the parts present in the human eye. When we consider this diagram, now with the help of this chart I am going to see you the diagram. This diagram is also drawn on this blackboard. Now see here, this is human eye. This human eye consists of the part, the first part is the cornea, second part which is called as iris, third part is called as pupil, fourth part is called as lens, fifth part is called as retina, and sixth part is called as optical nerve. Now we are going to see the function of each and importance of each part of that. Now here when we are going to see our eye which is looks externally, now on eye there is an eyeball. The eyeball is approximately spherical in shape. Now its diameter is 2.4 centimeter. There is an eyelid, pupil and iris. Right? Now let us turn towards the diagram which is drawn on blackboard of human eye. Now this human eye consists of the major parts, six parts. First one is called as cornea, second one is called as iris, third one is called as pupil, fourth one is called as lens, fifth one is called as retina, and sixth one is called as optical nerve. Now when we observe this diagram carefully, we find that the first part which is called as cornea, this cornea is a thin, now see, this cornea is a thin and transparent membrane through which light enters in the human eye. Now see, what is cornea? The cornea is a thin transparent membrane. Now see, this is a thin transparent membrane through which the light enters into the human eye. Now this is called as the cornea, and light enters in the eye through the cornea. Maximum amount of incident of light refracted inside the outer surface of the cornea. जितका प्रकाश आपल्या डोळ्यावर येतो ना, तो सर्व प्रकाश रिफ्रॅक्ट करण्याचं काम कोण करत राहतो? हा कॉर्निया करत राहतो. Now second part is called as iris. Right? Now after the cornea there is a dark muscular diaphragm. There is a dark muscular diaphragm which is present behind the cornea in the human eye, which controls the size of the pupil. Now when we consider about the iris, there the color of the iris is different for different peoples. बघा, डोळ्याचा रंग जो आपण बुबुळाचा रंग असा आपण आपल्या भाषेमध्ये दैनंदिन भाषेमध्ये शब्द प्रयोग करतो. डोळे याची वेगवेगळ्या रंगाची, काही जण म्हणतो आपण घाऱ्या डोळ्याचा आहे, काही म्हणतो काळ्या रंगाचे डोळे याचे, काहींचे तपकिरी रंगाचे, पण काही उदाहरणार्थ राज कपूर असेल, ऐश्वर्या राय असेल, यांच्या डोळ्यांचा कलर आपल्याला निळ्या रंगाचा दिसतो. हा निळ्या रंगाचा कलर नाही म्हणजे काय? द कलर ऑफ द आयरिस. This iris controls the size of the pupil. Right? Now after the iris there is a small hole. That small hole is nothing but the opening, that is which changes the diameter of the iris and which is called as pupil. बघा, तिसरं जे दिलेले आपल्याला pupil, it is a small circular opening of variable diameter at the center of the iris. आयरिसच्या सेंटरला जर आपण बघितलं, बघा हे आयरिस इथे दाखवलेलं मी डार्क याच्याने, दिसला का आयरिस तुम्हाला? या आयरिसच्या सेंटरला जो मी भाग दाखवलाय प्युपिल, हा कसा आहे? हा प्युपिल जे आहे ही स्मॉल सर्क्युलर ओपनिंग आहे आणि त्याचा डायमीटर काय होत राहतो? बदलत राहतो. बरोबर? इफ द लाईट फॉलिंग ऑन द आय इज टू ब्राईट, समजा आपल्या डोळ्यावर डायरेक्ट मी प्रकाश तुमच्या डोळ्यावर ब्राईट असा प्रकाश टाकला तर काय घडेल रे? सांगा बरं. When the bright light is fall on the eye, we find that our pupil contracts. आपली डोळ्याची pupils काय होतात? बाहुली जी होती काय होते? कमी होते. And when there is a dim light, we find that our pupils dilates. म्हणजे त्या आकाराने काय होत राहतात? मोठे होत राहतात.
Now fourth part is nothing but the lens. Actually, when we are going to observe the lens in the chart as well as on the blackboard, we find that it is bioconvex transparent lens. It is bioconvex transparent lens which is crystalline. It is just present behind the pupil. Right now, here this lens provide the small adjustment of the focal length. Right, when we are going to see the object which is present at the large distance, जर आपण दूरवरची वस्तू बघायची असेल, the lens of eye becomes flat. The lens of eye becomes flat. It means that its focal length increases. It means that its focal length increases. But when we are going to see the nearby object clearly, at that time the lens becomes more rounded. आकार कसा बनतो त्याचा गोलाकार बनत राहतो. बरोबर आहे. ही लेन्स जी आहे कॉन्व्हेक्स लेन्स, ही क्रिस्टलाइनचा आकार काय बनतो, गोलाकार बनत राहतो. And its focal length decreases. And its focal length decreases. म्हणजे परत एकदा लक्षात ठेवा, जर दूरची वस्तू आपल्याला बघायची असेल तर आपली लेन्स कशी बनते, फ्लॅट बनते. फ्लॅट बनल्यामुळे तिची फोकल लेंथ काय होते, इन्क्रीज होते. आणि इन्क्रीज झाल्यामुळे दूरची वस्तू आपल्याला काय होते, सहजपणे दिसू शकते. पण जवळची वस्तू जर आपल्याला बघायची असेल तर आपली लेन्स जी आहे ती राऊंडेड बनते. राऊंडेड बनल्यानंतर तिची फोकल लेंथ काय होते, कमी होते. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जवळची वस्तू काय होते, स्पष्ट दिसते. दिस इज ऑल अबाउट द लेन्स. नाव फिफ्थ वन इज द रेटिना. रेटिना म्हणजे डोळ्याचा पडदा राहतो बघा. इट इज अ लाईट सेन्सिटिव्ह स्क्रीन which consisting of delicate membrane with a large number of light sensitive cells. आता हा जो रेटिना जो दिसतोय आपल्याला, या रेटिनामध्ये लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स राहतात. या लाईट सेन्सिटिव्ह सेल, there are two types of cells present in the retina. The first one is called as conical cell. बघा, या रेटिनामध्ये सेल ज्या राहतात त्या राहतात कोनिकल सेल पहिली, आणि सेकंड राहते रॉड शेप्ड सेल. बघा बरं का, ही तुमच्या पुस्तकात दिलेली नाही, पण तुमच्या माहितीसाठीच मी सांगतोय. इन रेटिना there are two types of cells present. One is called as conical cell and second one is called as rod shaped cell. Now here conical cell, it gives us the knowledge of the color of the image. पुढची जी आपली इमेज जी डोळ्यावर तयार होते, हे इमेजचा कलर कसा आहे हे कोण सांगतं, कोनिकल सेल. आणि रॉड शेप सेल आपल्याला काय सांगतं, विच गिव्स अस information about the intensity of light. This is the function of rod shaped cell. This is all about the retina. Now next part is nothing but the optical nerve. Now when we are going to consider the next part, that is optical nerve. Now here this optical nerve, here when this screen, that is retina, which is made up of light sensitive cells, these cells get excited. These cells get excited when the light is fall on that light sensitive cell and there is generation of electric signal. These electric signals are carried from retina with the help of optic nerve to the brain. The brain analyzes these electrical signals which is generated, and then after analysis they perceive the object that we are going to see. कोणते ऑब्जेक्ट आपण बघतोय ती बघण्याचं नॉलेज आपल्याला देण्याचं काम कोण करतो, ब्रेन करतं. पण ब्रेन पर्यंत ते सिग्नल्स नेण्याचं काम कोण करत राहतं, ऑप्टिकल नर्व करत राहते. दिस इज ऑल अबाउट द, इन शॉर्ट, द ह्युमन आय अँड इट्स डिफरंट पार्ट्स अँड इट्स फंक्शन. नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट टर्म विच इज रिलेटेड विथ द आय. That is nothing but the power of accommodation. Now see. Power of accommodation. Power of. Now please try to remember the spelling of accommodation. ACCOMM. Right? ODATION. Power of accommodation. What is the power of accommodation? The capacity of the lens. The capacity of the lens changes its focal length as per our need. आपल्या गरजेप्रमाणे फोकल लेंथ चेंज करण्याकरता जी लेन्सची कॅपॅसिटी राहते त्या लेन्सच्या कॅपॅसिटीला काय म्हटलेलं आहे, पॉवर ऑफ अकोमोडेशन.
मी तुम्हाला इतक्या स्पष्ट करून सांगितलं की जर आपल्याला दूरची वस्तू बघायची असेल त्यावेळेस लेन्स आपली काय होते, फ्लॅट होते त्यावेळेस फोकल लेंथ काय होते, इन्क्रीज होते. फोकल लेंथ इन्क्रीज झाल्यामुळे आपल्याला दूरची वस्तू काय करू शकते, आपण स्पष्टपणे बघू शकतो. ज्यावेळेस जवळची वस्तू बघायची असेल त्यावेळेस आपली लेन्स जी होती ती कशी होती, राऊंडेड होते, बरोबर आहे. आणि राऊंडेड झाल्यामुळे फोकल लेंथ काय होते, डिक्रीज होते. आणि फोकल लेंथ डिक्रीज झाल्यामुळे आपण ती वस्तू क्लिअर बघू शकतो. म्हणून आपण काय शब्द प्रयोग केलाय, पॉवर ऑफ अकोमोडेशन, दॅट इज द कॅपॅसिटी ऑफ द लेंथ टू चेंज इट्स फोकल लेंथ ॲज पर आवर नीड, दॅट इज नथिंग बट द power of accommodation. Now let us turn towards the next topic, the term related with the lens, that is nothing but the minimum distance of distinct vision. Minimum distance of distinct vision. एखादं दृश्य किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला डोळ्यावर स्ट्रेस न येता, ताण न येता बघायचा असेल तर त्यावेळेस कन्सेप्ट कोणती वापरली जाते, मिनिमम डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. व्हॉट इज मीन बाय मिनिमम डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? द मिनिमम डिस्टन्स ऑफ अन ऑब्जेक्ट. नाउ सी, द मिनिमम डिस्टन्स ऑफ अन ऑब्जेक्ट from a normal eye where we can see its clear image without stress on the eye, that distance is called as minimum distance of distinct vision. डोळ्याला कोणत्याही प्रकारचा ताण न पडू देता आपल्याला एखादी वस्तू सुस्पष्टपणे जर बघायची असेल तर त्या डिस्टन्सला काय म्हणलं जातं, मिनिमम डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. आणि जर ही मिनिमम डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जर आपल्याला बघायचं असेल इट इज नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर. हे किती, 25 सेंटीमीटर. सहज आपण एक घरी प्रयोग करू शकतो की आपण पुस्तक वाचताना काय करायचं आहे की पुस्तक अगदी डोळ्याच्या दूर न्यायचे. दूर गेल्यानंतर तुम्हाला काय जाणवतं आणि पुस्तक डोळ्याच्या अगदी जवळ आणल्यानंतर आपल्याला काय दिसतं. दूर गेल्यानंतर अक्षर बारीक 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 होत चालतं आणि काही वेळानंतर ते अक्षर काय होतं, डिसॅपियर होतं, बरोबर. पण ज्या वेळेस आपण पुस्तक जवळ आणतो अक्षर मोठं मोठं होत चालतं आणि अगदी डोळ्याच्या जवळ आल्यानंतर अक्षर गायब झालेलं दिसतं. मग कोणत्या ठिकाणी आपल्याला अक्षर सुस्पष्टपणे दिसतं पुस्तकाचं, ते किती अंतरावर राहतं, 25 सेंटीमीटर डिस्टन्सवर राहतं. त्याला म्हटलं जातं मिनिमम डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बरोबर आहे. आता त्याच्यानंतर आपण पुढचं बघणार आहोत, कन्सेप्ट जी बघणार आहोत ती कन्सेप्ट आहे पॉवर ऑफ अकोमोडेशन आपण बघितलं. त्याच्यानंतर आपण कन्सेप्ट बघितली द डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ही कन्सेप्ट आपण बघितली, बरोबर आहे. आता आपण पुढच्या का आयबॉलच्या बाबतीत आपण जे चर्चा केली होती ती आयबॉलची चर्चा. इट इज अप्रॉक्सिमेटली स्पेरिकल इन शेप अँड इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.4 सेंटीमीटर, बरोबर आहे. अँड द वर्किंग ऑफ लेन्स इन ह्युमन आय इज व्हेरी एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. दिस लेन्स कॅन चेंज द फोकल लेंथ अँड सी ऑब्जेक्ट्स ॲट डिफरंट distances. In relaxed state, the focal length of healthy eye is 2 सेंटीमीटर. बघा, रिलॅक्स स्टेटमध्ये आपण आरामात बसलेलो आहे त्यावेळेस आपल्या डोळ्याची फोकल लेंथ किती राहते, 2 सेंटीमीटर. अँड द अदर फोकस ऑफ द आय इज अँड ऑन द रेटिना 2 सेंटीमीटर राहते. ही एक लक्षात घ्या. आता इथे मुद्दाम चार्टमध्ये आपल्याला एक गोष्ट दिलेली आहे बघा. पहिल्यांदा तुम्हाला पॉवर ऑफ अकोमोडेशनची डेफिनेशन दिली, दिसत असेल सर्वांना. The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. आणि इथे दिले बघा, objects which is present at a large or infinite distance, the lens of the eye becomes flat and its focal length increases. इथे दाखवलेले बघा. आणि या ठिकाणी while seeing nearby object, the lens become more rounded and its focal length decreases. मी जे तुम्हाला आता समजून सांगितलेलं होतं. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहोत डिफेक्ट्स ऑफ विजन अँड देअर correction. Let us stop here. Thank you.